විකාශය කුමක්ද යන්න සම්බන්ධයෙන්. පළමුවෙන්ම අද දවසේ සම්පත්දායකවරයා හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපේ විශේෂ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මෙම දේශනය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ ජපානයේ සුකුතුකු විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ Asian Research Institute for International Social Work ජාත්‍යන්තර සමාජ වැඩ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන පරීක්ෂක සහ ආයතනයේ මහාචාර්ය ජෝසප් ගෝහරි මැතිතුමා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඒක translate. Yes. Well, so we will be welcoming, and it's our honor to welcome Professor Josef Gohori. Professor is from Shukutoku University, and that's one of the leading institutes which carried research-related work and research-related projects related to social work in Asian countries. So, welcome, Professor. Josef Gohori මැතිතුමා ජපානයට පැමිණිලා දැන් අවුරුදු 17ක් කාලයක් වෙනවා. එතුමාගේ ආචාර්ය උපාධිය සඳහා තමයි එතුමා ජපානට පැමිණෙන්නේ. ඔහුගේ මව් රට වන්නේ චුට්ටක් අමතක වුණා මම මව් රට නැවත කල්පනා කරලා කියන්න. එතුමා ජපානයට පැමිණිලා දැන් අවුරුදු 17ක කාලයක් ආචාර්ය උපාධිය. ඊට පස්සේ එතුමා ජපානයේම දැන් පුරවැසි භාවය අරගෙන විවිධ පරීක්ෂණ සිදු කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක සේවය කරන ගොඩක් අත්දැකීම් තිබෙන මහාචාර්යවරයෙක්. එතුමාගේ උපාධි වල විශේෂත්වයක් තිබෙන. එතුමා ආචාර්ය උපාධිය හිමි කරගන්නේ සමාජ වැඩ ශාස්ත්‍රයෙන් නෙවෙයි. නමුත් එතුමා ඉන් අනතුරුව වැඩ කළ ලබාගත් අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන විශේෂයෙන්ම බටහිර සමාජ වැඩ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරලා ඉන් අනතුරුව ජපානයේ ඇතුළු බෞද්ධ රටවල් 7ක් සම්බන්ධ කරගෙන බෞද්ධ සමාජ වැඩ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද කියන පරීක්ෂණ සිද්ධ කළේ. පරීක්ෂණ ඔස්සේ මේ වෙන විට පරීක්ෂණ කෘති කිහිපයක් එතුමා එලි දක්වලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පරීක්ෂණ සංග්‍රහවලට ලිපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩාක් ඇලුම්කම් තිබෙන හොඳ සම්පත්දායකයෙක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. Well, if we go through a brief introduction about Professor Gohori, Professor has been in Japan for over 7 years of period of time. Well, if we brief about his career, he had his doctorate has not been pursued from the social work side, but he had later on joined to the social work profession, and he had learned a lot, and he had contributed a lot, plus has been contributing a lot for the social work profession. Currently he has been working with 7 countries for the development of this Buddhist social work and Buddhist social work paradigm. And also he has visited trades. He's working a lot to promote this social work. Therefore, he's writing a lot of articles, and he's conducting conferences and workshops with regard to social work. So that's a brief profile that we could give about him. Thank you very much. Okay, and yes, Sensei, I would like to welcome and please started your discussion, Sensei. Yeah. Okay. Ayubovan. Good morning, everyone. And thank you very much for inviting me. And I'm very happy and very proud to be here today to share about Buddhist social work. And again, I would like to thank you all for coming today, and thank to Reverend and Dr. Omalpe Somananda for setting this lecture, and also big thanks to
Miss Hashini for translation from English to Sinhali. ආයුබෝවන් සහ බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම මා සමග සම්බන්ධ වීම සහ මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ විශේෂ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට එය මට මහත් ගෞරවයක් වගේම ඔබ සමග දැනුම බෙදා ගැනීමට මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay. Over to you. Now I hope you can see my presentation. Is it okay? Is it shared? Yes, Professor. Perfect. Oh, so okay. So let me start to share a little bit about Buddhist social work and Western rooted social work and how these two concepts are different. And හොඳයි. මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බෞද්ධ සමාජ වැඩ සහ බටහිර ආభాෂය ලැබූ බටහිර මූලිකත්වය ගත් සමාජ වැඩ සම්බන්ධයෙන්. Yes, Professor. Actually, today, or every day, these days, we are hearing news from Ukraine about the war, from Sri Lanka about the crisis which hit your country, and everyone here in Japan, including me, we are worrying about your lives and if everything is okay with you in Sri Lanka. And even in Japan, just 30 or 40 minutes ago, there was a shocking news that the former Prime Minister Abe was shot during delivering his speech in the Nara city. So every day we can see suffering and crisis and war. And there's a reason why I believe that Buddhist social work is very important and will be more and more important in following days to help people and to assisting people in their lives. හොඳයි. මහාචාර්යතුමන් පවසන පරිදි එතුමා අපේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා. එතුමා අහනවා මේ දවස්වල තිබෙන මේ ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක අපි කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ, මොන වගේ සමාජ ආර්ථික ගැටලු වලටද අපි මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ, අපි හොඳින් ඉන්නවාද කියන කාරණය. සහ ඒ වගේම එතුමා පවසනවා මේ ආර්ථික ගැටලු සහ සමාජ ආර්ථික ගැටලු කියන එක ලංකාවට පමණක් පොදුණු කාරණාවක් නෙමෙයි. එතුමා සඳහන් කරනවා මීට විනාඩි 40කට පෙර හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ව ඝාතනය කරලා ඝාතනය කරපු පුවතක් අසන්න ලැබෙනවායි කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ ලෝකයේ සෑම තැනකම මේ ආකාරයේ විවිධ වූ ප්‍රවෘත්ති විවිධ වූ තොරතුරු අපිට අසන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් එවැනි වකවානුවක් තුල සමාජ වැඩ සහ බෞද්ධ සමාජ වැඩ මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු සිද්ධ කිරීමේ වටිනාකමක් තිබෙන බව එතුමා පසක් කර දෙනවා. So I would like to start with the very beginning of our journey by having started, and actually the start of exploring Buddhist social work is deeply related to your country. A couple of years ago, some Japanese scholars and social work experts were asked to help Sri Lankan colleagues to develop social work programs in your country, in Sri Lanka. හොඳයි. මහාචාර්යතුමා පවසන පරිදි ඇත්තටම මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර කාලයකදී ලංකාවේ මේ සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එතුමන්ට ඇරයුමක් ලැබෙනවා. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි එතුමන් ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සහ ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්නට යන්නේ. ඉතින් එතුමා එම කාල වකවානුවේ ලබාගත් තොරතුරු සහ ඔහුගේ අධ්‍යයනයන්හි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි උත්සාහ කරන්නේ මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියන එක ලංකාව තුල ගැඹුරුවෙන් අපි කොහොමද මේක ලංකාව තුල භාවිතා කරන්න කියන එක ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න අපි උත්සාහ කරනවාද. And at the time after explaining basic methods and basic theories used in social work, one of Sri Lankan Buddhist monks stood up and said, that's almost the same what we have been doing for more than
2,500 years here in Sri Lanka as Buddhist monks in Buddhist temples and monasteries. එක්ද භික්ෂුන් පැමිණිලා තියෙනවා මේ වේදයන් මේ න්‍යාය පද්ධතිය අපි අවුරුදු 2500ක් ක්‍රියාවලිය මේ කියන එන දේවට. So we could see that social work, which is the concept born in Europe and developed in the US, in America and Canada and other countries, is very similar to practice and activities provided by Buddhist monks, Buddhist temples and monasteries in Sri Lanka and other Asian countries. මහාචාර්යතුමා පවසනදී අමහා අනිකුත් බාල් කැනඩාවත් රටවල් විස්ක්‍රම ඒ වේදයන් තමයි ලංකාවේ මහන්සිලා යන්නේ. And the second, I'm sorry. May I continue? Am I I'm not sure if the connection is okay. May I continue? Is it okay? The network connection is lost. Connection is lost. Yes. Yes, and now you can continue. Okay. So I will continue. And the second insight was from Vietnam. While Vietnamese colleagues they argued that the global definition of social work is limited to profession and to academic discipline. Actually, the social work is a broader concept, and they argued that social work, especially the professional social work, is using global standards, the same textbooks, the same methods all over the world. And the problem is that we have different cultures, different societies, different patterns of behaviors. So it's very difficult to use the same standard, one standard for the whole globe, for all societies and for all cultures. හොඳයි සමාවන්න මහාචාර්යතුමා පවසන ආකාරයට ගෝලීය නිර්වචනය ගැන සමාජ වැඩ සඳහා ලබා දී තිබෙන ගෝලීය නිර්වචනය ගැන කතා කළොත් එතනින් ඇත්තටම සමාජ වැඩ කියන එක වෘත්තියකට සහ ශාස්ත්‍රීය පැත්තකට පමණක් සීමා වෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි ඇත්තටම මේක මොකක්ද මේ හරහා කරන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ ඇති වැදගත්කම මහාචාර්යතුමා මතු කර දෙනවා. Okay, and now I would like to introduce the whole project on Buddhist social work. And the start was in 2015 when we initiated the project exploring the role and potential of Buddhism in Asian social work. හොඳයි දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලන්ට මේ ආසියානු සමාජ වැඩවලදී බුදුදහමේ කාර්යභාරය සහ එහි විභවය ගැන ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්තටම මේක අපි 2015 දී කරපු පරිශ්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපිට මේ අංශ සොයා ගැනීමට පුළුවන් වුණේ. Because Buddhist social work is a brand new concept, we have to describe it, to name it, to characterize it, to define it, systemize it, and embody it, realize it. So that was the main goals of our project. බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියන එක ඇත්තටම අලුත් සංකල්පයක්. එතකොට මේ අලුත් සංකල්පය අපි විස්තර කරන්න ඕනේ, ඒක නම් කරන්න ඕනේ, එහි ලක්ෂණ කතා කරන්න ඕනේ, නිර්වචන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ, ඊට අදාළ වෙන පද්ධතීන් පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ සහ අවසානයේදී අපි මේක යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම අපේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අපි කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. And to achieve these goals,
we started the international joint research project exploring about social work activities in mainly Buddhist countries in Asia, trying to systematize the concept. And also we published some papers, research books, series about the Buddhist social work concept. හොඳයි. මම දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ අපේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු. ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි අරමුණ හරහා අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ආසියාවේ බෞද්ධ රටවල බෞද්ධ සමාජ වැඩ ක්‍රියාකාරකම් වල සැබෑ තත්වය මොකක්ද කියන එක හොයලා බැලීමට. දෙවැනි අරමුණ හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ සංකල්ප ක්‍රමවත් කිරීමට අවශ්‍ය මූලික දත්ත එක් රැස් කිරීමට. තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය හරහා අපි උත්සාහ කරනවා තුන්වෙනි අරමුණ හරහා අපි උත්සාහ කරනවා මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ ඉගෙන ගන්න සිසුන්ට පෙළපොත් විමර්ශන පොත් සහ පරේක්ෂණ පොත් මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට. And as you can see, our project covered almost all mainly Buddhist countries and regions in Asia, including Bhutan, Cambodia, Laos, Mongolia, and of course your country, Sri Lanka. මම හිතන්නේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති අපි මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා ඇත්තටම ආසියාවේ තිබෙන බෞද්ධ රටවල් සමග වැඩ කරනවා භූතානය, කාම්බෝජය, චීනය, ලාෝසය, මොංගෝලියාව, මියන්මාරය, නේපාලය, දකුණු කොරියාව, ශ්‍රී ලංකාව, තායිවානය, තායිලන්තය සහ වියට්නාම කියන රටවල් සමග. And now I would like to think about the concept of social work and to try to rethink the social work concept in Asian perspective, in Asian context. හොඳයි මම හිතනවා අපි සමාජ වැඩ කියන එක මේ ආසියානු සන්දර්භය තුල නැවත සිතා බැලීමට හොඳම කාලයයි මේ කියන එක. So we have the Western rooted social work or professional social work in many countries, including Japan and Sri Lanka. And Akimoto in 2017 named this model as Model A. I mean, it's a copy of social work methods and theories you can find in Great Britain or in the US. So it's the Model A. හොඳයි. මෙතනදී මහාචාර්යතුමා අපිට ආකෘතීන් තුනක් හඳුන්වලා දෙනවා. මේ ආකෘතීන් වල පළවෙනි එක ඒ ආකෘතිය ඇත්තටම මහාචාර්ය අකිමිටෝ විසින් තමයි මේක හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ. එතනදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේ බටහිර ආభాෂය ලැබුණු ඒ කියන්නේ බටහිර රටවල භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් ඒ විදිහටම භාවිතා කරන සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදය ගැන. And then Professor Akimoto proposed the Model B, which is an indigenized form of Western-rooted social work. It means that you use the Model A, however, you change some components, add some new components to fit a particular society or particular culture. හොඳයි ඊළඟට මහාචාර්ය අකිමොටෝ විසින් ඉදිරිපත් කරනවා මේ දෙවනි ආකෘතිය B ආකෘතිය මේ ආකෘතියදී කතා කරන්නේ ස්වදේශීකරණයට ලක්වුණු සමාජ වැඩ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ අර පෙර අපි ගත්ත සමාජ වැඩ සංකල්පයන් අපි කොහොමද අපේ සමාජයට අපේ සංස්කෘතියට අදාළ වෙන විදිහට එය භාවිතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ අපිට අදාළ වෙන විදිහට අපි කොහොමද ගොඩනගා ගන්නේ කියන කාරණාව ගැන. And then lastly, we have the Model C, which is the original, let's say the indigenous form we can call Buddhist social work. හොඳයි අවසානයේ අපි යනවා තුන්වෙනි ආකෘතියට එහෙම නැත්නම් C ආකෘතිය මෙතනදී කතා කරන්නේ අපිටම ආවේනිකුණු අපේම දෙයක් ගැන ඒ තමයි බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියන ක්‍රමවේදය. So you can use the same social work in your temple in Sri Lanka using the Model A or Model B or Model C. However, you can see that there are huge differences between A and B and C. ඔබට මෙතන පේනවා ඇති මේ ආකෘති තුනේම විශාල වෙනස්කම් දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආකෘති තුනෙන් ඔබට කැමති එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් අපේ පන්සල් වල බොහෝ විට භාවිතා වෙන්නේ මේ තුන්වෙනි ආකෘතියේ ආකාරයේ අපිටම ආවේනිකුණු ක්‍රමවේදයක් අපිටම ආවේනිකුණු ක්‍රමවේදයක් හරහා තමයි අපි මිනිසුන්ගේ ගැටළු වලට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. And today we will talk about the Model C and how it is different from the Model A.
and yeah, about the original Buddhist model, which not necessarily covers the same areas and not necessarily uses the same approaches as Model A. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තුන්වෙනි ආකෘතිය C කියන ආකෘතිය පිළිබඳව. මේ ආකෘතියදී අපි කතා කරන්නේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ පිළිබඳව සහ මෙතනදී ඇත්තටම අර අපි A සහ B කියන ආකෘතිවල කතා කරන සහ ඒවාය ආවරණය කරන න්‍යාය පද්ධතිය මෙතනදිත් අපි ඒක ඒ ලෙසින්ම ආවරණය කරන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණාව එතුමා මතු කරන්නේ නැහැ. එතුමා කියන්නේ අපටම ආවේනිකුණු ක්‍රමවේදයක් සොයා ගැනීම සඳහා අපි මේ තුන්වෙනි ආකෘතිය භාවිතා කරමුයි යන්න. And we can use also a historical approach to discover some differences between the Model A and Model C. එතුමා දැන් මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා සමාජ වැඩවල ඉතිහාසය එහෙම නැත්නම් විකාශය. මෙහි විකාශයේදී අපිට පුළුවන් මේ A ආකෘතිය සහ C ආකෘතියේ තියෙන වෙනස්කම් සහ සමානකම් මේ හරහා සාකච්ඡා කරන්න. Nowadays in Western Europe or in North America, you can find the professional social work and professional social work education. However, these activities are based on charity work and activities provided by churches and religious communities just 2,000 or 5,000 years ago. There is a long history of social activities in this region. එතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට මේ බටහිර යුරෝපයේ සහ උතුරු ඇමරිකාව ගත්තොත් මේවායේ ඇත්තටම දැනට මුල් බැසගෙන තියෙන්නේ වෘත්තීය සමාජ වැඩ කියන කොටස. නමුත් එතුමා මේ විකාශය සමාජ වැඩ විකාශය අධීරයන් 4ක් ඔස්සේ කතා කරනවා. එතකොට මෙහි මේ අවුරුදු 5000කට එහා අවුරුදු 2000කට එහා භාවිතා කරපු සමාජ වැඩ ගැන කතා කළාම ඉන් පිළිඹු කරන්නේ ඇත්තටම වෘත්තීය සමාජ වැඩ නෙමෙයි. එතනින් පිළිඹු කරන්නේ පුණ්‍ය කටයුතු හරහා එලමත් නැත්නම් පල්ලිය හා සමගාමීව බැඳුණු ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය හා සමගාමීව බැඳුණු සේවාවන් සමාජ සේවාවන් පිළිබඳවයි. So we have a long history of charity work and activities provided by church. However, in 19th century, due to industrialization and urbanization, the Western Europe and North America saw so many changes in scope, specific fields of work, in definition of problems, in interpretation of causes of those problems, and also professional standards and education was established in this period. So there's a start of professional social work in Western Europe. හොඳයි වෘත්තීය සමාජ වැඩ ගැන කතා කරනකොට වෘත්තීය සමාජ වැඩවල ආරම්භය සනිටුහන් කරන්නේ 19 වෙනි සියවසේ ඉඳලා. මොකද 19 වෙනි සියවස වෙනකොට තමයි මේ කාර්මීකරණය සහ නාගරීකරණයෙන් බලපෑම ලක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බටහිර යුරෝපය උතුරු ඇමරිකාව කියන රටවල් කාර්මීකරණය සහ නාගරීකරණයත් එක්ක විවිධාකාරයේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්න කාරණාවක් තමයි කාර්මීකරණය හරහා වැඩවසම් ක්‍රමය බිඳ වැටෙනවා. වැඩවසම් ක්‍රමය බිඳ වැටීම හරහා මිනිස්සු නගරවලට සංක්‍රමණය වෙනවා. මිනිස්සු නගරවලට සංක්‍රමණය වීමත් එක්ක අපි දන්නවා මිනිසුන්ට අවම ජීවන පහසුකම් යටතේ ජීවත් වෙන්න වෙනවා, තදබදය ඇති වෙනවා, දරිද්‍රතාවය, විරේකීතාව කියන කාරණාවල් ඔස්සේ විවිධ ගැටලු මතුවෙනවා. එතකොට අර අවුරුදු 2000කට 5000කට එහා අපි පල්ලිය හරහා ඒ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය හරහා කරගෙන ගිය පුණ්‍ය කටයුතු වල ස්වරූපය දැන් වෙනස් වෙලා ඒකට වෘත්තීමේ ස්වරූපයක් ලැබෙනවා. මොකද මිනිසුන්ගේ ගැටලු විෂමාකාර ගැටලු බවට පත් වෙන නිසාවෙන්. But there is still the same base, the same axis. It means the Euro-American culture based on Christian tradition, the same system of values, system of beliefs and way of thinking, pattern of behavior. The core concepts are still the same. හොඳයි. ඔබට මෙතන පේනවා ඇති මේ සිරස් රේඛාවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ 19 වෙනි සියවසට එනකලුත් තවමත් ඒ සමාජ වැඩ සංකල්පයන් විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙලා නැහැ. තවමත් අර ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය හරහා හඳුන්වා දුන්නු සංකල්පයන් ඒ අගයන් ඒ මූලධර්ම තමයි දැනටත් පවතින්නේ. එතකොට ඒ කාල වකවානුව වෙනකොටත් වෘත්තීය ස්වභාවය කියන එක අඩු වෙලා අර පුණ්‍ය කටයුතු සමාජ සේවා කියන ස්වභාවයෙන් තමයි
මේ සමාජ වැඩ කියන එක ඒ වකවානුවේ පැවතුනේ. But especially after World War II, in the late 20th century, we can see how social work concept was exported to many Asian countries, and education and practice started in Asian countries. මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට 20 වෙනි සියවසේදී ඒ කියන්නේ දෙවනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ තමයි අපිට මේ අපි අද කතා කරන සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදයන් වල ස්වරූපය ඒව නැත්තම් සමාජ වැඩ අද අපි කතා කරන සමාජ වැඩ ආරම්භ වෙන්න මුලසුන ගන්නේ. However, for example, in North America, you can see that the social work, the professional social work fits the society and moves very well. However, in Asia, it doesn't work in many times. And many scholars, many practitioners, including Venerable Somananda, pointed out that there are some parts which don't fit Asian societies and Asian culture. හොඳයි මහාචාර්යතුමා පෙන්වන ආකාරයට දැන් 20 වෙනි සියවස වෙනකොට ආසියාවටත් මේ සමාජ වැඩ මූලධර්ම සමාජ වැඩ සංකල්ප ලැබෙනවා. එතකොට අපිත් ඒවා ඒ ආකාරයෙන්ම අරගෙන ඒ කියන්නේ බටහිරින් අපිට ලබා දෙන දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම අරගෙන අපි ඒ දේවල් පුරුදු පුහුණු කරන්නට යනවා. ඉතින් මේ කාරණාව නිසාවෙන් මහාචාර්යතුමා පෙන්වා දෙනවා සහ ඒ වගේමයි අපේ ආචාර්ය පූජ්‍ය සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ ගැන වැඩිදුරට සාකච්ඡා කරනවා. මේ ක්‍රමවේද කියන්නේ අපි බටහිර ක්‍රමවේදයන් ඒ විදිහටම අපිට ලබාගෙන පුරුදු පුහුණු කරන්න යාම නිසා සමාජ වැඩ කියන එක ලංකාව සහ ආසියානු රටවල වඩා ප්‍රචලිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රචලිත නොවන්න හේතුව තමයි මොකද මේ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම හා අගයන් හා බැඳුණු සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදයක් තමයි බටහිර රටවල තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අපේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. The reason is very simple. It's because the axis, the common base is different. We can see different religion, I mean Buddhism here. The value system is different, the way of thinking is different, the communication and the behavioral patterns are different. මෙතුමා පෙන්වන ආකාරයට ඇයි ආසියාව තුළ සමාජ වැඩ ප්‍රචලිත නොවන්නේ ඒකට හේතුව හරිම පැහැදිලි. ඒ මොකද කියනවා නම් අපි හිතන පතන විදිහ, අපේ අගය පද්ධතිය, අපේ සංස්කෘතිය, අපි sannivedanaya කරන ආකාරය, අපේ අගයන් මේ සියල්ලක්ම බටහිර ක්‍රමවේදයන්ගෙන් වෙනස්. So what we should do, the model A is obviously doesn't work. So we can adjust it, modify it, or add some parts to fit the local society, the local community. It is called indigenization of social work, and we can call it the model B. හොඳයි. එසේනම් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේ සමාජ වැඩ කියන වෘත්තිය එහෙම ප්‍රචලිත වෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ B ආකෘතියේ පෙන්වා දෙන ආකාරයට මේක අපේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන ආකාරයට අපිට ගැලපෙන ආකාරයට හදා ගන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් ස්වදේශීකරණයකට ලක් කිරීම තමයි අපි කළ යුත්තේ. Or we can go deeper to see that there are activities provided by Buddhist monks, nuns, temples, or followers of Buddha's teaching for more than 2,500 years, and to explore the model C. එසේත් නැත්නම් අපිට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ ගැන වඩාත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. අපි වඩාත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට අපිට පේනවා වසර 5000කට එහා වසර 2500ක් පුරාවටම මේ බෞද්ධ සංස්කෘතියත් එක්ක අපිට තියෙන අපේ වටිනාකම්, අපේ ක්‍රමවේදයන්, අපේ පන්සල් හරහා කරගෙන යන ඒ සමාජ සේවා ක්‍රියාවලිය මේ දේවල් තමයි අපිට ආවේනිකම වුණු ක්‍රමවේදයන්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් නේද අපේම ක්‍රමවේදයක් මේ දේවල් හරහා හදාගන්න. So our research project aims to establish the model C, which is, has the same quality as the same importance as model A in Western Europe or North America. ඇත්තටම අපේ පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය ආරමුණ වෙන්නේ මේ පෙන්눔 කරන ආකාරයේ C ආකෘතිය වගේ
ක්‍රමවේදයක් අපිටම ආවේනික වුණු අපේ ආසියානු රටවලටම ආවේනික වුණු ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරන්න. හැබැයි එසේ ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරනකොට අර ඒ ආකෘතියේ තියෙන වටිනාකම්, ඒ ආකෘතියේ තියෙන මූලධර්ම සහ ඒ වෘත්තීය පසුබිම තුල තිබෙන වටිනාකම් වලට හානියක් නොවන ආකාරයට තමයි අපි ඒ දේ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Our research project, just brief, was international, interdisciplinary, and interfaith, working with many professionals, many scholars, practitioners with different backgrounds. අපේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ ජාතීන් අතර වැඩ කරන්න, විවිධ ශාස්ත්‍රීයන් අතර වැඩ කරන්න, විවිධ ආගම් අතර වැඩ කරන්න. මොකද මේ ක්‍රමවේදය හරහා තමයි අපි සියල්ලන්ගේම මත අරගෙන අපිට මාවෙනික ක්‍රමයක් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. And we conducted research assistance, field research, field work, workshops, meetings with our colleagues and counterparts from 12 Asian countries and region. අපි අත්තටම මේ ඒකාබද්ධ පරිශ්‍රණ ව්‍යාපෘතිය හරහා ජාත්‍යන්තර සංවාද මණ්ඩප පැවැත්වුවා, විශේෂඥ හමුවන් පැවැත්වුවා, සම්මන්ත්‍රණ වැඩසටහන් අපි අපේ මේ ආසියානු බෞද්ධ රටවල් සමග සිදු කළා. And we also gathered at international forums, expert meetings, joint conferences or workshops. One of workshops was held in 2019 in Kandy in Sri Lanka. හොඳයි මේ පරිශ්‍රණ ව්‍යාපෘතිය හරහා පෙර කිව්ව ආකාරයට විශේෂඥ හමුවන් සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩසටහන් අපි පැවැත්වුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි 2019 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නුවර ප්‍රදේශයේදීත් අපි වැඩසටහනක් පැවැත්වුවා. And Venerable Somananda attended the international forum held in 2019 in December in Japan. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ස්වාමින් වහන්සේ අපේ පූජෝමාල්පේ ස්වාමින් වහන්සත් 2019 පැවතුණු මේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වුණා. So what we have achieved. හොඳයි අපි කතා කරමු එහෙනම් අපේ මේ තාක් ආපු ගමනේ සාර්ථකත්වය ගැන. We have already published more than 18 books in English, in Japanese, and in Mongolian language about Buddhist social work activities in every single country. හොඳයි අපිට මේ වෙනකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඇත්තටම පරේෂණ මාලාවක් සිද්ධ කරන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ප්‍රකාශන 18ක් ඉදිරිපත් කරන්න ජපාන් භාෂාවෙන් සහ මොංගෝලියානු ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන්. And as a result, we can see that Buddhist temples are, of course, places for religious practice. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් බෞද්ධ පන්සල කියලා කියන්නේ මේ ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරන ස්ථානයක් වගේම. So you can see this is one temple in Nepal, and you can see monks chanting and praying there. ඔබට මෙහි දකින්න පුළුවන් මේ නේපාලයේ පන්සලක්. එතන ස්වාමින් වහන්සේලා ඔවුන්ගේ ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන ආකාරය මෙතනදී පැහැදිලි ඇති. But at the same time, this is the same temple. This is inside the same temple. You can see dental clinic, hospice clinic. You can see that the temple is also a place for education, social activities, medical care, and social work. මේ පින්තූරෙන් පේනවා ඇති අර පෙර පන්සලම තමයි ඒ පන්සලේ ඇතුළත විවිධ සේවාවන් පවත්වගෙන යනවා. උදාහරණයක් විදිහට අධ්‍යාපනික සේවාවන් තියෙනවා, දන්ත සායන තියෙනවා, ඒ වගේමයි අනිකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරකම් මේ කියන්නේ මේ ආකාරයට වෛද්‍ය සමාජ අධ්‍යාපනික විවිධ ආකාරයේ සේවාවන් මේ පන්සල තුල පවත්වාගෙන යනවා. And we have confirmed a huge number of activities provided by Buddhist temples, Buddhist monks and nuns, and Buddhist NGOs in Asian countries, such as activities for children, elderly and poor, hospitals, rehabilitation centers, hospices, donations, eye clinics, agriculture support, meditation programs, educational programs. So many activities, so many programs seen in Buddhist temples in Asia.
අපිට පුළුවන් වුණා හොයාගන්න ඇත්තටම මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ ක්‍රියාකාරකම් පන්සල් හරහා සිද්ධ කරන ක්‍රියාකාරකම් ඒ හරහා ළමා වැඩිහිටි නිවාස පවත්වාගෙන යාම රෝහල් සේවා පුනරුත්ථාපන සේවා රැක බලා ගන්නා මධ්‍යස්ථාන දානශාලා පරිත්‍යාග අක්ෂිසායන පාසල් ඉදිකිරීම උපදේශන සේවා පෞල් හා සමාජ සේවා අධ්‍යාපනික සේවා වෘත්තීය පුහුණු සේවා ආදී වශයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක සේවාවන් කරගෙන යනවා. And we also achieved a definition or work definition of Buddhist social work adopted at the Hanoi expert meeting in 2017. හැනෝන් විශේෂඥ හමුවේදී 2017 පැවැත්වුණු මෙතනදී මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියන එක නිර්වචනයකට ලක් කරනවා. Here you can see the definition for the model B, which is the Buddhist social work, is the social work based on Buddhist philosophy. It helps individuals, families, groups, and communities enhance social functions and promote their well-being and peace and human happiness and harmony. It's an academic interdiscipline and profession. In Buddhist social work. Oh, okay. Please go ahead. Sorry. Okay. It is content though. මේ ආකෘතිය B ආකෘතියේ සඳහන් වන ආකාරයට බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියලා කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය මූලික කරගත්ත සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදයක්. එතකොට ඒකේ පුද්ගලයන් පෞල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රජා බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වෙමින් සාමය යහපැවැත්ම සතුට එකමුතුකම වර්ධනය කරන්නක් තමයි මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියලා කියන්නේ. But today I would like to focus more on the model C, which is the Buddhist social work as a human activities to help other people to solve or alleviate life difficulties and problems based on the Buddha nature. Buddhist social work always finds courses to work in both the material or social arena as well as a human or inner arena, working on both arenas in tandem. Its fundamental principles include compassion, loving kindness, and mutual help, interdependency, and self-reliance. Central value is 5 precepts, and ultimate goal is to achieve the well-being of all sentient beings and peace. හොඳයි මහාචාර්යතුමා කියන ආකාරයට ඔහු වැඩිපුර අවධානය දෙන්න කැමති මේ C ආකෘතියට. C ආකෘතියට අනුව සමාජ වැඩ නිර්වචනය කරන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය අනුසාරයෙන් අනිකාට උදව් උපකාර කිරීම, ගැටලු විසඳීම, දුෂ්කරතාවලදී උපකාර කිරීම යන ආදී ඕනෑම මානුෂීය ක්‍රියාකාරකමක් බෞද්ධ සමාජ වැඩ විදිහට ගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට හැම විටම මේ සමාජීය වශයෙන් උදව් උපකාර කිරීම හා සම්පත් ළඟා කර දීම සඳහා උත්සුක වීම කියන කාරණාවන් සියල්ලක්ම මේ ගණයට මේ සමාජ වැඩ කියන ගණයට අයිති වෙනවා. මෙතනදී එතුමා පෙන්නනවා බෞද්ධ සමාජ වැඩවල මූලධර්ම 5ක්. ඒ තමයි දයාව, කරුණාව, උපකාර කිරීම, අන්‍යෝන්‍යතාවය සහ ස්වශක්තිය කියන එක. අවසාන වශයෙන් කියනවා මේ සමාජ වැඩවල බෞද්ධ සමාජ වැඩවල අරමුණ වෙන්නේ සියලුම වාසීන්ට සාමය හා යහපැවැත්ම ළඟා කර දීමට උත්සාහ කිරීමයි. Well, you can see that the definition is a little bit long. However, it's deeply based in Buddhist teaching and is reflecting many core Buddhist concepts. ඔබට පෙනෙනවද ඇත්තටම මේ නිර්වචනයේ තරමක් දීර්ඝයි කියලා. නමුත් මේ නිර්වචනය තුළ ගැබ් වෙලා තියෙනවා බෞද්ධ මූලික බෞද්ධ සංකල්පයන්. Okay, let's go beyond those definitions and explore more about the Buddhist social work concept. හොඳයි අපි මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු බෞද්ධ සමාජ වැඩ සංකල්පයන් පිළිබඳව. So I will focus on some differences and commonalities between Buddhist social work and Western-rooted professional social work, and about some core concepts and values of Buddhist social work, and about the paradigm, which is a pretty important task we have to focus on. හොඳයි අද මම අවධානය යොමු කරන්න කැමති මෙන්න මේ කාරණාවල් 6 පිළිබඳව ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස්කම් හා සමානකම් මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මූලික සංකල්ප සහ අගයන්, වෙනස් කළ යුතු ප්‍රතිමාන පිළිබඳව, නිර්වචන නැවත හැදීම ගැන, වෘත්තීය භාවය පිළිබඳ සහ ජාලගතකරණය කියන කාරණා පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So first,
let's focus on differences and commonalities between Buddhist social work and Western-rooted social work. හොඳයි අපි මූලිකවම කතා කරමු බෞද්ධ සමාජ වැඩ සහ බටහිර ආభాෂය ලැබූ සමාජ වැඩවල තියෙන සමානකම් සහ වෙනස්කම් ගැන. Among various activities provided by Buddhist temples and Buddhist monks in Asia, you can see, for example, meditation programs, agriculture programs, building roads or bridges, or protecting forests and mangroves, and also some rehabilitation centers on the other side, completely related to different spheres, different areas, as we can see in Western-rooted social work. අපි මෙහි වෙනස්කම් ගැන කතා කළොත් ඇත්තටම මේ වන සංරක්ෂණය, භාවනා ක්‍රමවේදයන්, භාවනා වැඩසටහන්, කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන්, එතකොට පාරවල් සෑදීම, පාලම් සෑදීම, කඩොලාන සංරක්ෂණය සහ පුනරුත්ථාපන සේවා කියන කාරණාවලදී සමානකම් සහ වෙනස්කම් අපිට දකින්නට පුළුවන්. So probably if you ask a social worker who works, for example, in Great Britain, if agriculture support is social work, he or she will probably says no. If you ask him or her about, for example, rehabilitation centers or medical care, he or she would probably say no, this is not social work. ඔබ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්න සමාජ වැඩකරුවෙකුගෙන් ඇසුවොත් වන සංරක්ෂණය කිරීම, කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල යෙදීම, නැත්නම් මේ වෛද්‍ය සේවාවන් වල නියැලීම, මේ කාරණාවල් සමාජ වැඩවලට අයිතිද කියන එක ඇහුවොත් ඔහු කියයි නැහැ කියන එක. So we can see that the target groups and activity fields are different from Western-rooted social work. However, here in Asia, within the Buddhist social work concept, we can see that areas and activities are interconnected. It's a set of activities providing assistance to people living in the community. ඔබ මෙහිදී ඉලක්ක කණ්ඩායම දෙස අවධානය යොමු කළොත් බටහිර ඉලක්ක කණ්ඩායම සහ අපේ ආසියානු සන්දර්භයට එනකොට ඉලක්ක කණ්ඩායම් වෙනස්. මොකද මෙතනදී අපේ පද්ධතීන් ගත්තොත් අපේ පද්ධතීන් සමාජ පද්ධතීන් එකින් එකට බැඳී පවතින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ බැඳී පැවතීම හරහා ඔවුන්ගේ ඉලක්ක කණ්ඩායම් වලට වඩා අපේ ඉලක්ක කණ්ඩායම් වෙනස් වෙනවා. As you probably know, there is a very strict hierarchy in Christianity. So the professional Western-rooted social work is focusing on humans, on people, distinguishing between humans and society and nature and universe. But in Buddhism, we can see that it's interconnected and interdependent, and that all living beings, not only humans, are target of social work activities. හොඳයි අපි මේ බටහිර මූලිකත්වය ගත්ත බටහිර ආభాෂය ලැබුණු සමාජ වැඩ ගැන කතා කළොත් ඇත්තටම එය ක්‍රිස්තියානි සංකල්ප ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම හා මූලධර්ම වලින් පෝෂණය වුණු එකක්. මොකද ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම ගත්තොත් එතන ඒකදේවවාදය සහ එකම දෙවියන්ට වන්දනා කිරීම යන කාරණාවල් එක්ක බැඳී පවතින එකක්. එතකොට එතනදී මානුෂීය කාරණා මිනිසුන්ට උදව් උපකාර කිරීම ගැන තමයි බොහෝ විට අවධානය යොමු කරන්නේ. නමුත් අපි මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ ගැන අවධානය යොමු කළොත් එතනදී තියෙනවා අපි අන්‍යෝන්‍ය උපකාර කිරීම, එකිනෙකාව රැකබලා ගැනීම, කරුණාව දැක්වීම, දයාව දැක්වීම මේ ආදී වශයෙන් එකිනෙකා මත යැපී පවතින පද්ධතියක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. This is a huge difference and very important difference. We can call it ecological approach based on Buddhist teaching. මෙහි ඇත්තටම ලොකු විශාල වෙනසක් දකින්නට තියෙනවා. මොකද අපි මෙතනදී අපේ ආසියානු සන්දර්භයට එනකොට අපි මනුෂ්‍යයන්ට පමණක් විතරක් නෙවෙයි සේවය කරන්නේ. මනුෂ්‍යයන් අපි ස්වභාව ධර්මයේ සතුන් මේ කියන සියල්ලම අපි මෙතනදී අදාළ කරගන්නවා.
The next task is education and license. If you want to work as a social worker in the US, you need to go through the education process and to get the license as the social worker. But in Asia, we can see many monks and nuns and followers of Buddhist teaching practicing in a field without any license. So can we say that being a monk or a follower of Buddhist teaching means that you are a Buddhist social worker? It's a task we should explore in the future. හොඳයි මහාචාර්යතුමා පෙන්වා දෙන ආකාරයට ඇත්තටම දැන් ඔබ පිටරටක සිටිනවා නම් සමාජ වැඩ කියන එක ඔබ ප්‍රැක්ටිස් ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙනකොට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සමාජ වැඩ අධ්‍යාපනයේ තියෙන්න ඕනේ සහ ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් තිබෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ආසියානු සන්දර්භය තුළ කතා කරනකොට අපි දන්නවා බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ වගේමයි බෞද්ධ මෙහෙණින් වහන්සේලා විසින් ගොඩාක් මේ සමාජ සේවා කටයුතු කරනවා. එතකොට අපිට එතුමා මෙතනදී නගන ප්‍රශ්නේ තමයි බෞද්ධ භික්ෂුවක් වීම හරහා ඔබට සමාජ වැඩ කටයුතු විය හැකිද කියන කාරණාව. Actually, in 2019, we have launched a research project focusing on differences between Western-rooted professional social work and Buddhist social work. අපි 2019 දී අතටම ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ ව්‍යාපෘතියේ මූලිකම කොටස් දෙක තමයි මේ බටහිර මූලිකත්වයේ ගත්ත සමාජ වැඩ සහ බෞද්ධ සමාජ වැඩවල තියෙන වෙනස්කම් හා සමානකම් සාකච්ඡා කිරීම. And we could see that the Western-rooted social work focuses on rights, while the Buddhist social work has been focusing more on responsibilities. We can see how Buddhist social work, use the concept of interdependence. I think it's pratya samutpada as a Buddhist concept, as things are deeply interconnected in our world, and we have to consider it as a concept. And it's a huge difference between the Western-rooted social work and Buddhist social work. මෙතනදී විස්තර ගැන කතා කළොත් අපිට මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. වෘත්තීය සමාජ වැඩ බටහිර ආවාසය ලැබු වෘත්තීය සමාජ වැඩ ගැන කතා කළොත් එතනදී හුඟක් වෙලාවට කතා කරන්නේ අයිතිවාසිකම්, කුසලතා, වෘත්තීය ස්වභාවය කියන කාරණා ගැන. හැබැයි බෞද්ධ සමාජ වැඩ ගැන කතා කළොත් එතනදී කතා කරන්නේ අයිතිවාසිකම් වලට එහා ගිහිල්ලා වගකීම් දැරීම කියන කාරණාව ගැන. ඒ වගේම තමයි එකිනෙකා මත යැපීම. මෙතන එතුමා සඳහන් කරලා තියෙනවා පටිය සමුප්පදාය කියලා. එතකොට අපි මේ සංකල්පයන් අපේ බෞද්ධ සමාජය තුල තියෙන සංකල්පයන් අපි එකිනෙකාට අපේ පද්ධතීන් සමාජ පද්ධතීන් මේ හැම එකක්ම එකිනෙකා මත රඳා පවතිනවා. And we could also see how important is the role of Buddhist monks and the importance of trust towards Buddhist monks in Asian societies, and also the importance of the temple and its social functions and social potential. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මේ බෞද්ධ භික්ෂුව කියන සංකල්පයට එනකොට බෞද්ධ භික්ෂුවකට සමාජය තුළ තියෙන විශ්වාසය, සමාජය තුළ තියෙන පිළිගැනීම සහ බෞද්ධ භික්ෂුව සහ පන්සල හරහා සමාජයට කළ හැකි කාර්ය සාධනය පිළිබඳව මෙතනදී එතුමා මතු කරනවා. And also the importance of shared values and concepts and principles. We can see how Buddhist teaching underpins the life of people in this region, and how it's important to share those values and those concepts to conduct activities in the society. ඇත්තටම අපි මේ බෞද්ධ පන්සල හරහා කරගෙන යන වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම් ගැන බැලුවොත් ඒවායේ මූලික සංකල්පයන් අගයන් මූලධර්මයන් සියල්ලක්ම මේ බෞද්ධ ආభాෂයේ හරහා ලැබුණු පෝෂණය වුණු ක්‍රමවේදයන්. එතකොට අපිටම ආවේනිකුණු ක්‍රමවේදයන් හරහා තමයි සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මානුෂීය ක්‍රියාකාරකම් පන්සල හරහා සිද්ධ කරගෙන යන්නේ.
it means that the Buddhist social work is undoubtedly very effective when assisting people in their, in their lives, assisting and helping them with some difficulties in their lives. එතකොට බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියන එක ගත්තහම එතන අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ එකිනෙකාට උදව් උපකාර කිරීම ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවලදී උදව් උපකාර කිරීම සහ ගැටලු විසඳා ගැනීමට උදව් කිරීම සඳහා බෞද්ධ දර්ශනයේ අනුසාරයන් ලබා ගැනීම කියන කාරණාවයි. And now I would like to talk a little bit about core concepts and values. දැන් මම කතා කරන්න කැමති මූලික සංකල්පයන් සහ අගය පද්ධතිය ගැන. It is a story from Cambodia. We visited 5-6 years ago in 2016. ඇත්තටම 2016 වර්ෂයේ අපි කැම්බෝඩියාවට ගිය වෙලාවේ තමයි මේ තොරතුරු අපිට සොයා ගන්න පුළුවන් වුණේ. And one monk in Cambodia said that they are focusing on promoting human rights in Cambodia. එක භික්ෂුවක් අපිට සඳහන් කළා කැම්බෝඩියාව තුල සමාවන කාම්බෝජය තුල මානව අයිතිවාසිකම් කොහොමද ප්‍රවර්ධනය කරන්න කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් වැඩ කරන බව. And we asked him, what's the present situation in Cambodia and what are basic human rights in detail? What do you think when talking about human rights? And the monk said, human rights we must protect or we must focus on here in Cambodia are 5 precepts. Of course, human rights are 5 precepts. අපි ඇත්තටම ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් ඇහැව්වා ඒ කාලවකවානුව වෙනකොට කාම්බෝජයේ තියෙන මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන පදනම සමාජ පසුබිම කුමක්ද කියන එක සහ එහෙම ඇහැව්වහම එතුමා පසක් කරපු කාරණාව තමයි මානව අයිතිවාසිකම් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම අපි පිළිපැදිය යුතුයි සහ පුරුදු පුහුණු කළ යුතු දෙයක් සහ එහිදී මූලික අනපනත් 5ක් අඩංගු වෙනවායි කියන කාරණාව. As you know, 5 precepts are a cornerstone of Buddhist ethics. You have abstain from killing, abstain from taking what is not given. I mean, from stealing, to avoid sexual misconduct, and so on and so on. These are 5 precepts in Buddhism. අපි බෞද්ධ ධර්මයේ තියෙන අනපනත් 5 ගැන අපි සාකච්ඡා කළොත් අපි කවුරුත් දන්න කාරණාවල් ඒවා ජීවිත හානියෙන් වැළකීම, හොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, පරදාන සේවයෙන් වැළකීම, මුසාවාදාවෙන් වැළකීම සහ මේ මත්පැන් වලින් වැළකීම කියන කාරණාවන්. So we can see the huge difference between these 2 concepts. I mean, the human rights as considered in Western Europe or in the US, they are about rights we have, right to be free, to express your freedom, to live free, to have some to have the right to buy something, to own something. On the other side, 5 precepts are about what we have to do or we must not do. So there is a huge difference, strengthening our responsibilities within the Buddhist social work concept. හොඳයි අපි බෞද්ධ මේ අනපනත් බෞද්ධ සංකල්පයන් සහ මානව අයිතිවාසිකම් ගැන සාකච්ඡා කළොත් මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මානව අයිතිවාසිකම් වලදී අපි මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන ගත්තොත් අපි භාෂණයේ නිදහස ගැන අපිට කැමති ආගමක් ඇදහිීමේ තියෙන නිදහස ගැන අපිට තියෙන නිදහස පිළිබඳව තමයි අපි වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරන්නේ. හැබැයි මේ බෞද්ධ අනපනත් ගැන අපි අවධානය යොමු කළොත් එතනදී අපේ වගකීම් සහ අපි කළ යුතු නොකළ යුතු කාරණාවන් මොනවද කියන එක පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. In other words, it's our right as a human to follow these rules summarized as 5 precepts. If we follow those rules, not only we, but also everyone will be happy and there will be peace on the planet. So it's our right to follow the rules. So it's completely something different. We know
from Europe. මේ බටහිර සංකල්පය පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා අපි මේ බෞද්ධ අනපනත් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කළොත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා ඇත්තටම මේ අනපනත් අපි හරියටම පිළිපැද්දොත් අපි කියන්නේ බෞද්ධය පමණක් නෙමෙයි සියලුම මනුෂ්‍ය වාසීන් මේ අනපනත් සියල්ලක්ම පිළිපැද්දොත් ඇත්තටම අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට සතුටින් සහ සාමයෙන් ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා නේද? So we must discuss and more about culture and its interpretation, because we can translate a word or one term such as human rights or liberty or freedom, but it doesn't mean that the word will be interpreted and understood in the same way as in the original language. We are influenced by culture, social, and historical background. So we have to think more about this issue. මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට ඇත්තටම අපි සංස්කෘතිය සහ සංකල්ප කියන කාරණාවන් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එතුමා කියනවා අපි යමක් පරිවර්තනය කරනකොට අපි හිතමුකෝ දැන් එතුමා කිව්වා ලිබර්ටි. එහෙම නැත්නම් නිදහස. මේ කියන දේවල් අපිට ඒ ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම්කිසි දෙයක් අපි පරිවර්තනය කරනකොට ඊට බලපාන තවත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒක පරිවර්තනය කරන පුද්ගලයාගේ හෝ ඒ පරිවර්තනය කරන ඒ තත්ත්වයේ එහෙම නැත්නම් ඒ පරිවර්තනය කරන කෙනාගේ සංස්කෘතිය, සමාජ වටපිටාව, ඉතිහාසය මේ කියන කාරණාවනේ. එහෙම නැත්නම් අගය පද්ධතිය මේ සියල්ලක්ම ඒ දෙයට බලපානවා. This is actually a part of Venerable Somananda's Ph.D. thesis for trying to find some core concepts common to social work in Pali canon, in Buddhist scripts, in Buddhist suttas. So it's a very important action we should continue in the future. ඇත්තටම අපේ පූජ්‍ය සෝමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ ආචාර්ය උපාධිය සඳහා ඒ කරපු පරීක්ෂණයේදී එතුමා මූලිකත්වය දෙනවා මේ බෞද්ධ සංකල්ප බෞද්ධ ප්‍රතිමානයන් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මේ ත්‍රිපිටකයේ එහෙම නැත්නම් මේ පාලි මේ දේවයන් සඳහන් වෙලා තියෙන ප්‍රතිමාන පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද ඒ හරහා අපිට අපේම දෙයක් නිර්මාණය කරගන්න අපිටම ආවේනික වුණු මේ බෞද්ධ සමාජවල සංකල්පයන් ගෙන එන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන නිසාවෙන්. Okay, and the other important thing is changing the paradigm. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ මේ ප්‍රතිමාන වෙනස් කිරීම කියන කොටස. Just a couple of years ago, I did a survey, a research in Germany about religion and social work. මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර මම ජර්මනියේදී පරීක්ෂණයක් කරනවා ආගම සහ සමාජ වැඩ කියන කාරණාවන් පිළිබඳව. Now, I conducted many interviews with social workers in Germany. Social workers working with people with different cultural background. I mean, from Muslims, from Turkey and other Asian countries. මට ඇත්තටම අවස්ථාව ලැබෙනවා සමාජ වැඩකරුවන් කිහිප දෙනෙක්වම සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එකතු කරගන්න. ඒ සම්මුඛ සාකච්ඡාවන් වලට එකතුණු සමාජ වැඩකරුවන් ඇත්තටම විවිධ සංස්කෘතික පසුබිම් වලින් ආපු අය, සමහරුන් තුර්කියෙන්, සමහර අය මුස්ලිම්, මේ ආදි වශයෙන් විවිධ පසුබිම් වලින් ආපු අය තමයි එතනදී සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණේ. And most of social workers, they consider social work as something universal. You can just take one religion and replace it with another, but still you can use the same social work methods and same social work theories. The social work remains the same. ඇත්තටම ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරනකොට අවබෝධ වුණු කාරණාව තමයි ඔවුන් හිතනවා මේ සමාජ වැඩ කියන එක ගත්තහම මෙහි විශ්වීය භාවයක් තියෙනවා. ඒ හරියට විශ්වීය සේවාවක් සිදු කිරීම හා සම්බන්ධ කාරණාවක් කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා ආගමක් ගත්තොත් ඔබට ආගමක් ධර්මයක් කියන එක තවත් ආගමකට
තවත් ආගමක් හා සමග අපිට සම්බන්ධ කරන්න හැකියාව තියෙනවා ඇතම් කොටස් වෙනස් වුවත්. නමුත් මේ සමාජ වැඩ කියන එක ගත්තොත් එහි අන්තර්ගතය, එහි ක්‍රමවේදයන් නොවෙනස්ව පවතින දෙයක්. But what we could see in Sri Lanka and other Asian countries is something completely different. There is religion in the basement and social work activities as a part of it. It's a completely different paradigm. ඇත්තටම ලංකාවේ ප්‍රතිමානයන් ගැන කතා කළාම අපිට දකින්න තියෙන දේ තමයි ලංකාව තුල ආගම කියන එකට ලොකු විශාල මූලිකත්වයක් දෙනවා, ධර්මය කියන එකට විශාලත්වයක් දෙනවා. මොකද සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මත රඳා පවතින්නේ. නමුත් සමාජ වැඩින් වෙන්ව කටයුතු කිරීමට යාමේදී මේ දෙක අතර ගැළපීමක් ඇති නොවන විට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සමාජ වැඩ කියන එක ප්‍රචලිත වෙන්නේත් නැහැ. සමාජ වැඩ කියන එකට සාර්ථකත්වයක් අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක වෙන්ව යාම තුල. So in this case, you cannot replace the religion because it's a basement and it's in the base, and values, teaching, everything is shared. Also, within social work activities, it's impossible to replace religion in this case. ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටවල් වලට එනකොට ආගම ධර්මය කියන එක අපිට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න බෑ. ඒක අනිකුත් රටවල් වල ප්‍රතිස්ථාපනය කළාට මේක අපේ සංස්කෘතියේ මූලික පදනම වෙන නිසා මේ දේ අපිට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න බෑ. එසේනම් අපිට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ අපේ ධර්මයක් එක්ක එකට යන වෘත්තීය ක්‍රමවේදයක්. The religion and the culture is penetrating not only in social work activities but also in everyday life activities, in everyday life of all people in the region. මං හිතන්නේ අපේ මේ ධර්මයත් එක්ක ගත්තාම අපි අපේ එදිනෙදා කටයුතු ගත්තොත් අපි එදිනෙදා කරන සෑම ක්‍රියාවකටම අපේ ධර්මය තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ආසියානු රටවල් හැම එකම ඒ පදනම තමයි ඒ පදනමින් තමයි සැකසෙලා තියෙන්නේ. So you can see how these two paradigms are completely different, and we should think more about it in the future. මං හිතන්නේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ ප්‍රතිමානයන් දෙකේ වෙනස. එසේනම් අපි කල යුත්තේ අපිට වඩාත්ම ගැළපෙන ආකාරයට අපේ ප්‍රතිමානයන් නිර්මාණය කර ගැනීමයි. So the next point is refining the definition I've introduced just a few moments ago. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ නිර්වචන නැවත සකස් කිරීම ගැන. The model B, it's about, it's saying that social work is the social work based on the Buddhist philosophy. So the problem is if this definition is acceptable as a definition. And being honest, probably this working definition doesn't exceed the global definition of social work. So it's necessary to refine this model B definition. B ආකෘතිය හරහා ඉදිරිපත් කරන නිර්වචනය පිළිබඳව මහාචාර්යතුමා අවධානය යොමු කරනවා. මොකද එතනදී කියන්නේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ කියලා කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය මූලික කරගත්ත සමාජ වැඩ ක්‍රමවේදයක්. එතකොට මෙතුමා මේ පොයින්ට්ස් වලින් දාලා තියෙන එක හරිද? ඒක අපිට ඒ ආකාරයෙන් පිළිගන්න පුළුවන්ද? ඒ අපේ ගෝලීය නිර්වචනය හා කොතෙක් දුරට සම්බන්ධ වෙනවද කියන කාරණාවන්. But I personally am interested in the model C, and I would like to develop and improve the model C together with you, with all monks and practitioners and scholars in Sri Lanka. However, the problem is if this definition is acceptable throughout all schools and sects of Buddhism. We have to consider local characteristics and regional differences. Talking about the same Buddhism, we can see huge differences between Theravada and Mahayana, between Sri Lanka and Bhutan, for example. So we have to refine and interpret or reinterpret some terms and concepts.
මම මහාචාර්යතුමා සමාවන්න මහාචාර්යතුමා පවසන ආකාරයට මේ ස්ත්‍රියාකෘතියේ නිර්වචනයට එතුමා බෙහෙවින් ඇලුම් කරනවා මොකද මේ එතුමා හිතනවා මේක තමයි වඩාත්ම අපිට ගැළපෙන්නේ කියන එක. එතනදී හැබැයි එතුමා කාරණාවක් මතු කරනවා අපි මේ දීලා තියෙන මේ ස්ත්‍රියාකෘතියේ දීලා තියෙන නිර්වචනය අපිට තව දුරටත් අපිට ගැළපෙන ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි බෞද්ධ රටවල් ගත්තොත් අපි අපේ බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුලේ මහායාන ථෙරවාද වශයෙන් අපිට වෙනම ගුරුකුලයන් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් වලට ගැලපෙන ආකාරයට දැන් භූතානයේ මෙහි බෞද්ධ දර්ශන භාවිතා කරන ආකාරය අපි බෞද්ධ දර්ශන භාවිතා කරන ආකාරයට වඩා වෙනස්. එතකොට මේ අපිට ආවේනික වුණු ක්‍රමයක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ වටිනාකම සහ අවශ්‍යතාවය ගැන මෙතුමා මතු කරනවා. But I'm sure that some concepts such as metta or karuna or seva are broadly shared in Asia among all Buddhist countries in this region. So I think we have a very solid basement to work together in the future on Buddhist social work. ආසියානු බෞද්ධ සමාජය ගත්තහම මෙත්තාව කරුණාව කියන මේ මූලික බෞද්ධ සංකල්පයන්ගෙන් පෝෂණය වුණු සංස්කෘතියක් තමයි ආසියානු රටවල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මොන ගුරුකුලෙන් බෞද්ධ දර්ශනය පිළිපැද්දත් අපි හැමෝම අතරම යම් සමානකම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපේ පදනම හරිම ශක්තිමත්. එතකොට ඒ පදනම මත ඉඳගෙන අපිට ගැළපෙන දෙයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බව තමයි මහාචාර්යතුමා මෙතනදී මතු කරන්නේ. Okay, I can see that we are running out of our time. Oh, Mr. Chanda, may I ask you to mute you? Yes. Mic off කරන්න මේ චන්දානන්ද mic off කරන්න. Now it's okay. I muted Mr. Chanda. I'm sorry. Thanks. Sorry. It's okay. It's okay. So I'm sorry because it's more than 1 hour since I've started to talk. So another point and one of the last point I would like to share today is the profession. In ancient universities, I mean in medieval Europe, you can see 4 faculties: faculty of or school of law, school of the medical school, and school of religious studies, and school of all the others, and all those areas were considered as professions in medieval Europe. මෙතනදී අවසාන වශයෙන් කාලය ගොඩක් අපි ගත්ත නිසා මහාචාර්යතුමා පසක් කරනවා අපි බටහිර රටවල් වල මේ යුරෝපයේ විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් ඇත්තටම මේ විශ්වවිද්‍යාල වල තියෙන පීඨ ගත්තොත් වෛද්‍ය පීඨය ආගමික පීඨය අධ්‍යාපනික පීඨ මේ පීඨවල පීඨ හරහා වෘත්ති නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට වෘත්තියක් පදනම් කරගත්ත ක්‍රමවේදයකට තමයි යුරෝපයේ මූලිකත්වය දෙන්නේ. So that's probably the reason why even social workers they are putting very strong impact on professionalism and profession. However, we can see that the word profession came originally from Latin profess, which means making a vow in a very religious context. අපි මං හිතන්නේ මේ කාරණාව නිසා වෙන්න ඕන සමාජ වැඩවලට එනකොට වෘත්තීය පසුබිමට මූලිකත්වය දෙන්නේ. වෘත්තීය සමාජ වැඩ කියන එකට තමයි ලෝකයේ ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ වෘත්තීය කියන වචනේ ගත්තොත් මේක ඇත්තටම ලතින් භාෂාවෙන් එන්නේ. මෙතනදී මූලික අවධානය යොමු කරන්නේ මේ ආගමික පසුබිම හරහා යම් සේවාවන් ලබා දීම කියන කාරණාවටයි. Yeah, so it's about being an expert and also being a professional. And I think that as a Buddhist monks, you make the vow. I mean, you profess that you will do your best to help all living beings.
So in this sense, you are a professional, professing that you will assist people, you will help people, and not only people, you will help all living beings to achieve nirvana, to achieve happiness, and to promote the peace in the world. මහාචාර්යතුමා පෙන්වන ආකාරයට ඇත්තටම බෞද්ධ භික්ෂුවක් වීමම ප්‍රමාණවත් නොවේද? මොකද බෞද්ධ සංකල්ප හරහා අපිට මිනිසුන්ට සේවාවක් හොඳ සේවාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එසේ සේවාවක් කරගෙන යාමට අපිට වෘත්තීය පදනමක් තිබිය යුතුද? එය වෘත්තීය පදනමක් අපිට අත්‍යවශ්‍යද කාරණාව එතුමා මතක් කරනවා. මොකද බෞද්ධ භික්ෂුවක් හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ මිනිසුන්ට උදව්පකාර කිරීමට, නිර්මාණය සඳහා ළඟා වීමට. ඉතින් මේ කියන කාරණාවන් කිරීමට අපිට බෞද්ධ සංකල්පයන් පමණක් ප්‍රමාණවත් නැද්ද කියන කාරණාව මෙතෙන්දී මතු කරනවා. And so the last slide is this one. We actually have many projects and many colleagues and counterparts in many Asian regions and countries. We have a network of Buddhist social work. And actually during this July, during this month, we are going to release the first volume of International Journal of Buddhist Social Work. So our joint project is starting to is about to enter the next stage. And I'm happy to share a lot of things about Buddhist social work today with you, and I hope you will join us in the network working together on the Buddhist social work in the future. අවසාන වශයෙන් මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරනවා මේ ජාලගතකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම එතුමන්ලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණය කියන අංශවලින් විශාල ලොකු ජාලයක් මේ බෞද්ධ රටවල් එක්ක ආසියාව තුළ තියෙන බෞද්ධ රටවල් එක්ක ඇති කරගන්න. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇත්තටම පළවෙනි පර්යේෂණ ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාසයේදී. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි ඇත්තටම මේක තනියම යන ගමනක් නෙවෙයි අනිකුත් බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන රටවල් සමග එකතු වෙලා තමයි මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මේ ගමන යන්නේ. එතනදී ජාලගතකරණයේ අවශ්‍යතාවය මෙතුමා මතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සහ එතුමා සමග මෙච්චර වේලාවක් රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So on this slide you can see some international joint research projects being conducted at this moment. However, I would like to pick up the education part and the developing of Buddhist social work curricula, and your university will be probably one of first institutions in the world providing the curriculum in Buddhist social work, work together. And also our university, the Shukutoku University in Japan, there's about 50 years tradition of Buddhist social welfare and the Buddhist social welfare education and practice. So I hope that also our educational activities, our joint activities will bring some fruits and some crops in very near future. මෙතනදී එතුමා සඳහන් කරනවා මේ අධ්‍යාපනය කියන අංශය ගත්තොත් ඇත්තටම බෞද්ධ සමාජ වැඩ විෂය මාලාවක් සංවර්ධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තටම ඔබ වහන්සේලාගේ විශ්වවිද්‍යාලය හා සම්බන්ධව බෞද්ධ සමාජ වැඩ විෂය මාලාවක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ හරහා අපේ සංස්කෘතියට වඩාත්ම ගැලපෙන ආකාරයට බෞද්ධ සමාජ වැඩ ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ ආදී වශයෙන් ඇත්තටම බොහොමයක් වැඩ කටයුතු අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධව කරගෙන යනවා. සහ ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි පසක් කරන්නේ. So that's all from me. Thank you very much for having me. Thank you very much for your attendance. Thank you again. අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සහ මා සමග සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. Reverend
Thank you very much, Professor. You are valuable. You are delivering the lecture, and now we are going to have some discussion session. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම අද දවසේ අපේ සාකච්ඡාව හා සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් අපිට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා සාකච්ඡා වාරයකට එළඹෙන්න විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොන හරි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන දේවල් විෂයානුබද්ධ කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි ප්‍රජානායකත්වයේ කියන විෂය යටතේ අපි සාකච්ඡා කරන කරුණු සම්බන්ධ වෙනවා බටහිර සමාජ වැඩ වලට සමාන රූපීව තමයි අපි ඒක ගොඩනගාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ දැන් අපි අලුතෙන් උත්සාහ කරනවා ප්‍රජානායකත්වයේ කියන විෂය බෞද්ධ සමාජ වැඩ ලෙස පරිවර්තනය කරගෙන නැවත විෂය පත්‍ර සංවර්ධනය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද කරපු සාකච්ඡාව ඇසුරින් ඕගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන කාරණා තියෙනවා නම් දැන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අර පරිවර්තනයේදී එකක් මේ අතහැරුණා ඒ කියන්නේ 5 precepts යන්නෙන් අදහස් කරේ මේ පන්සිල් පිළිබඳව. එතකොට ඒක බුදුදහමේ කතා කරන ප්‍රධාන මූලධර්ම. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් මතක් කරන්නේ මොංගෝලියාව කාම්බෝජිය විශේෂ කාම්බෝදියාවේදී එතුමා ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අහන ප්‍රශ්නය මානව හිමිකම් ආරක්ෂා පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ ගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග සහ දැනට පවතින තත්ත්වය. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙලින්ම මතක් කරන්නේ අපිට ඊටම වැදගත් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වෙන පංචශීලයේ අපේ රටේ අපි පාවිච්චි කරනවා කියන කාරණාව ඒකත් මතක් කරගෙන තව මේ පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන කාරණා අහන්න තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපිට තව වෙලාව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා විනාඩි 15ක කාලයක් ඒ සඳහා විවෘතව හැම කෙනෙකුටම ආරාධනා කරන ඕගොල්ලන්ට මොන හරි අහන්න තියෙනවා ඊට අමතරව ප්‍රොෆෙසර් මතක් කරා දේශනේ අවසන් වුණාට පස්සේ එතුමාගේ වොයිස් මේක රෙකෝඩ් එක රිසර්ච් ගේට් එකට දානවා කියලා ඊට අමතරව PowerPoint presentation එකත් රිසර්ච් ගේට් එකට ඒ කියන්නේ අපිට Google එක හරහා ඒක නෙට්වර්ක් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ Google Classroom එකට ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට වැඩි තොරතුරු නැවත ශ්‍රවණය කරන්න මොකද විශාල පිරිසකට සම්බන්ධ වීමෙන් ගැටලු තියෙනවා අපි දන්නවා ලංකාවේ මේ වෙන විට තියෙන තත්ත්වය විදුලි විසන්ධි වීම නෙට්වර්ක් ගැටලු ඒ ප්‍රශ්න නිසා සමහර ලාවට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච අයට දැන ගැනීම සඳහා ක්ලාස්රූම් එකට නැවත වොයිස් රෙකෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ අවස්ථාවක් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න තියෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන්. Dear Venerable Sir and Mr. Josef Gohori and lectures, how do we start this project in our university? I'm sure that Venerable Samananda is now preparing new curricula for Buddhist social work program at your university. We are working together, and I think in very near future the program will start at your place, and it's actually in Thailand and also in Mongolia we can see some attempts to develop or to launch programs or just one or two subjects in the field of Buddhist social work. But I believe that at Buddhist Pali University of Sri Lanka, we will be able, or your institution will be able to launch a help program, a department of Buddhist social work. So, well, it's very new.
it's a very new concept. However, I think that underpinned by Buddhist teaching and 2,500 years long history, your program will be success. So I think that Venerable Somananda may provide some details about the program and about the project at your university. Yes, thank you. Your questions, and actually now we are process is going on to change the curricula into community leadership into Buddhist social work, and first steps we won. It means we prepare the faculty board meeting, the letter, the committee to approval for the curricular review. It is accepted now. It is being processed in Senate. When the Senate has given approval, we can continue our projects. Most probably next year onward, our community leadership subject will be changed to Buddhist social work, but it is in the general subject will continue. We don't have permission to continue fully separate degree in Buddhist social work from our university side. It will take more time to continue, but anyway, the permission has given to continue and change the curricula into community leadership into Buddhist social work. Yeah. Yes, Hasini is there. Reverend පරිවර්තනය yes. කරන්න ඕනද? ඒක නිසා සාරාංශය? හරි අනිත් හොඳයි. මම හිතන්නේ ඒ ශිෂ්‍යයා අහපු ප්‍රශ්නය හා සම්බන්ධව මේක කොහොමද මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ ව්‍යාපෘතිය ලංකාවේ පටන් ගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඇහැව්වේ. ඒ එක්කම මේ මහාචාර්යතුමා සඳහන් කළා ඇත්තටම ඒක දැනටමත් අපේ කියන්නේ ඔබ වහන්සේලාගේ විශ්වවිද්‍යාලය පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය හරහා ආරම්භ කරලායි තියෙන්නේ. විෂයමාලා සංවර්ධනය කිරීම සහ අනිකුත් කටයුතු අනිකුත් පරීක්ෂණ කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කරගෙන යනවා. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ ඇත්තටම ආචාර්ය සෝමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා විෂයමාලාවන් අපි සකස් කරලා ඇත්තටම බෞද්ධ සමාජවල පීඨයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම කාරණා සම්පාදනය කරලා ඒ දේවල් සෙනෙට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරලායි තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක ක්‍රියාවලියක් ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලිය ටික දවසක් යනවා. ඒ අනුමැතිය ලබා ගත්තයින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැනට ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ දැනට තියෙන්නේ කමියුනිටි ලීඩර්ෂිප් කියලා ප්‍රජා නායකත්වයේ කියන කොටස තමයි ඇත්තටම මේ බෞද්ධ සමාජ වැඩ විදිහට අපි පරිවර්තනය කරලා කරගෙන යන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතන පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මේ ප්‍රජානායකත්ව විෂය තමයි අපි දැනට බෞද්ධ සමාජ වැඩ ලෙස පරිවර්තනය කරන කටයුතු කරගෙන යන්නේ. පීඨයක් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක් කියන කාරණාව නෙවෙයි. අතරම අපි දැනට බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යනාංශය යටතේ පවතින විෂයක් හැටියට තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඉදිරියටත් අපි ප්‍රජානායකත්වය කියන විෂය සංවර්ධනය කරගෙන බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනම අපි මේ විෂය සංවර්ධනය කර ගැනීමත් එක්ක ශිෂ්‍යයන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වැඩි වෙලා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රමාණවත්ව බඳවාගත්තට පස්සේ අපි වෙනම අධ්‍යනාංශයක් හැටියට ඉස්සරහට දියුණු කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි, මේට අමතරව තව කරු හරි ප්‍රශ්න කරන්න අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. You can ask any questions in related to our subject area because
Professor Josef Gohori, he is the chief editor. He is going to continue with the journal in Buddhist social work. Maybe you also can write some research article in relevant to Buddhist social work and Buddhist activity. Not only the research article, but also you can publish some case study relevant to Buddhist activity. Sensei, can you explain a little more about our social work journal in Buddhist social work journal, how they can join or help? Yes, actually the volume number 1, the first ever volume, is about to be released. I hope during this July we will be able to release the first volume of journal. And this journal is basically focused on Buddhist social work. So as Venerable Samananda said, not only research articles, but also activities, reports, and research notes are mostly welcome. So you can submit your paper, which will be peer-reviewed and published in the journal. Together with the volume number 1, we will release also basic information about how to get it, how to read it, where to read it, and also how to submit your manuscript, how to submit your paper. Everything will be put on the website, so you can access from Sri Lanka and contact us via email or via the inquiry on website to communicate, to submit your papers. So from now on, I think we will use the journal as a new channel, how to communicate and how to share more about Buddhist social work in Asian region. So it will be the first ever international journal in the field of Buddhist social work. මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට ඇත්තටම මෙය තමයි පළවෙනිම සමාජවල පර්යේෂණ ජර්නලයේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ මාසයේ තමයි ඇත්තටම මෙය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම අර ස්වාමින් වහන්සේ කිව්ව ආකාරයටම පර්යේෂණ ප්‍රමාණක් නෙවෙයි, ඔබ කරපු සිද්ධි අධ්‍යයනයන් එහෙම නැත්නම් වාර්තා ක්‍රියාකාරකම් මේ සියල්ලක්ම ඇත්තටම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහාචාර්යතුමා සඳහන් කළා මේ එවල තියෙන ලින්ක් එක හරහා හෝ එහෙමත් නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ හැම තොරතුරක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි මැනුස්ක්‍රිප්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ආකෘතියක් කොහොමද මේ ලියන්නේ, ආටිකල් එකක් ලියන්නේ කොහොමද, සහ ඒක ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණා හැම එකක් සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මකව තොරතුරු වෙබ්සයිට් එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් විද්‍යුත් තැපෑල මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමාගේ විද්‍යුත් තැපෑලත් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතුමාගෙන් උනත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ කියන කාරණා තමයි ඇත්තටම එතුමා මතු කළේ. ඒකට අදාළව තව කරුණු කීපයක් මතක් කරනවා නම් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන ඕගොල්ලෝ කරන සමාජ සුබ සාධන සේවා කටයුතු උදාහරණ හැටියට ඕගොල්ලෝ යම්කිසි සමාජ සේවා කටයුත්තක් සිදු කරනවා නම් අපි ඒවට කියනවා කේස් ස්ටඩි කියලා ප්‍රත්‍යේක අධ්‍යයන. ඒ සිදු කරන ලද ප්‍රත්‍යේක අධ්‍යයනය මුල් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වාර්තාවක් හදන්න. ඒ වාර්තාව හදලා ඒකට කොහොමද බෞද්ධ මූලධර්ම ඕගොල්ලෝ යොදාගත්තේ, සහ ඒ කරපු වැඩ තුන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ මොනවද, ලර්නින් අවුට්කම් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද කියලා ඕගොල්ලන් ප්‍රත්‍යේක අධ්‍යයන වාර්තාවක් පිළියෙල කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඕගොල්ලන්ට ජාත්‍යන්තර සංගරාවක පළ කරගන්න පුළුවන්. ඒක විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට ඕගොල්ලෝ ලබන ලොකු වාසනාවක් සහ අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ සඳහා ඕගොල්ලන්ට මහාචාර්යතුමාගේ ඊමේල් ලිපිනේ chat box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට එතුමත් එක්ක ලියලා සාකච්ඡා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාර්තාකරණය දියුණු කරගෙන පළ කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා ඉතාම කාරුණිකව මතක් කරනවා. ඇත්තටම අපි
මහාචාර්යතුමාට ආරාධනා කළා තිබේ 11 වෙනකන් සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. අපි මෙතනින් සාකච්ඡාව නිමාටපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මීට අමතරව මොන හරි අහන්න දේවල් තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ ලියලා එක්ක මට මේල් කරන්න නැත්නම් කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට මහාචාර්යතුමාට යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ සාකච්ඡාට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන දේවල් ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන්න බැරි නෑ. ඒවා ඕගොල්ලෝ ලියලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. The professor, now we are going to wind up our session, and yes, our time is over now. First of all, I would like to thank Professor Josef Gohori accepting my invitation and without questioning, and very happily he was agree, and he was prepare the PPT PowerPoint presentation, and it is marvelous presentation today he done, and very interest, and also they are informative the presentation. On behalf of my university, I would like to thank very much for your contributions, and even I would like to thank Miss Harsini, lecturer at Sri Lanka School of Social Work, and with my invitation, she was very happily accept my invitation. In the voluntarily, she did today 1.5 hour translation, and I would like to thank on behalf of my university, like to thank Miss Hasini Silva, and also I would like to thank my students and those who participate today. Not only the students, some lecturers also participated with us, and I would like to thank everyone, the participants, and thank you very much. We will continue in the future all the same programs, and sharing knowledge and sharing experience in the future also. Thank you very much. Thank you very much, Obatastuti. Thank you very much for having me today, and thank you everyone. I'm sure it was very hard to attend this lecture today because of the complicated situation in your country. So again, thank you very much for having me. Thank you very much for listening to my lecture. Thank you very much for inviting me. It was my pleasure and my honor to be part of it. And thank you very much, Venerable Somananda, for arranging this lecture. And Ms. Hashini, thank you so much for your marvelous translation, interpretation. I think it was a hard job for half an hour translating my lecture in Sinhala language. Thank you very much again. Thank you. Thank you. Hasini, you can. Yes. ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට රටේ පවතින තත්වය එක්ක වුණත් ඔබ සියලු දෙනාම මේ දේශනයට සම්බන්ධ වීම මට මහත් ගෞරවයක්. ඒ වගේමයි මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ තාක් කාලයක් මා සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.